Nitambisha transport manager, sijaambiwa ni nani, ndio atuelekeze vile tutaenda kuchukua magari ya kuelekea nyumbani. Karibu katikist. Ni museo na mavinda onde yuko motonge ya move ndo mwiru misie uketwise maituko umutwae musia kabumwe na tumia musi tukenda tumeta musi mana twe mwisite ko twambie musubane ya kwanga tumunenga kila mundu amunene ndeto imwetu kenda mweya mubingwe la bebandu za mele kila mundu au nyonete mwaya umutende twende na moya tubole wasaya saa alema yuka yudenzo no wake alaika maituni ikalate mumuza uwe osaida wake mtu amewa ngai mumbi wake ngai wa maitu akunenge usililo wite Kristo la ukwitie akudhoja usumini wa ngai ula wase uvitwe kuma mambilizo kwa alama mnenda walangu soma mukasungia hivyo nde Kristo akudhoja usumini wake Kristo akudhoja usumini wake nesi unguni nene siya ukanga nina kuika ilite muyai ame muyai iwe wasya wakwa na kwa tei waku umbizikisye madhindani makwa usungio Kristo akudhoja usumini wake eva muyai ukatala muthuku maitu no ukawonoka ende we muyai nituvetana na madhavi maitu na nundu wa usu twina muvea na nundu wa usu twina muvea usungio Kristo akudhoja usumini wake ningumwetela muyai ngoya kwa niyetele ningwekwapya ndeto syake nilimwetele muyai kundu musikali waho tukuwetela kuje usungio Kristo akudhoja usumini wake andumanga imwikwati imwe nundu kwake kwiuseo wiweno na wovosyo mingi nake akatuvosya akovosya andu make kuma mathavuni monthe
Kristo apewe usumbeni wake. Tuvoye. Ame mwai izikise mboya situ na umwiwetei muthukumi waku Teresia ula umwitie waku umose nzuni ya theu makunikana eziwe na muwe na kutana cheni cha tena mwonde Otiko. tuvoye wengai asa wate na ukia kishuwote nutwendete na wendo utazimika nundu wa mwovosia waitu Yesu Kristo kikuti mominukile witu indi ni mwomo wa thayu utazela utwelekelie na tei ithi andu maku ala meva twiwechewa na kimako ngoni situ nundu wa utiwa ni ula waitu Teresia uka utethione na mumo waku ukue meiyo nundu wa kukua meiyo mito na iwo utunenge mungu na jeni jaku nikana tuone ukia kisundini waku nituukwitikila kana mwana waku kwa kiku na kuthayuka kwake niwaminie kiku kitu na ututungia thayu kwa unitumuthukuma na kithito family nikana chali kitu chalika tukwataniwe ingi vamwe na ana ya maitu usumbeni wake salamu ya ukavangula meze maitu onde Otiko. we mwene nitu kutungia Teresia ula umwitie ula waitu ila unaivandi nuna mwendete tondu numumisie mathinani mathino munenge muguo watene na tene nitukuvoya watei waku umutongwesie thayuni utathela vala tukatana na mwana waku feva muthe na tene guonthe Otiko. kwasana kwa mwana na kwa muthe Yesu waitu maitu tukonitema kina stani asa waitu usume wakuke kwenda kwa kuikulani wataituni utunenekwa mungu kataitwa mbena yonde na utuweke mabitu maitu otondo tumaike alama tuletiasia na nukatuweke tuwe mwema utatu ili utongwese utuni wadokuni otwi kezi ya mulaika Maria usiweni grasi ya mwiyoni waku uwe mwadime kuyakaonde na Yesu usia waibu ya kuna mwadime Maria mgeni wangai utowadhibia bitania yuna ibila kuka kwitu utwiki umyo kwasa na kwa mwana na kwa muthe Otondo walibewe linokera mabindaonde na tunatini utwiki kwasito ya saa sana mwana mnayonde utwiki tumukaze na tumukunye Yesu Kristo Asante Catechist kwa kipindi hicho cha maombi. Nilikuwa nimesema nitampisha yule ambaye labda alikuwa amechanguliwa kuwa transport manager atuelekeze kutoka hapa. Yes, karibu. Mweni muzeo mabi naote ya tia nota to view ya body wa alame ba na nikada to amina ko view mwe tu mala imo to dete chau twende ngale ani atia tezi tau tido wewe ni pato no ta ile ya ti ho na tiati ya mwe bukatikati na ndola tu na basi tize tina na langi mazuma etina niweze ngale rudi tundusiana kwa u pato no ile be mwe katikati watibu na ende alame na basi na langi maitume etina na stage la kunga malambe tungamia kuingus nikana mutawala kwa mingi bau mpaka musi kwa u niatia what follows ni kuangalia mwili alafu baada ya kuangalia mwili tutafuata utaangalia kutoka nje kuingia kwa gari yako kama una gari kuna nafasi kwa basi kama huko ana gari kuna nafasi kwa basi kwa hivyo utaingia huko ndani
kama au kwa na gari. Kwa hivyo tutaangalia mwili na alafu ukitoka unaenda kuingia kwa gari. Kwa hivyo nafikiria tutaanza na hiyo. Kwa hivyo tutafunguliwa tuangalie na familia ndio wataanza tukifuata tukitoka nje. Asanteni. Tuanze. Hatuna officers hapa. Kwa hivyo familia, watoto wa Teresia waanze kupitieni upande ule. Wapite hivi wakuje hivi. After viewing unapita huko. Tutawaelekeza huko mwisho. Wana familia mabatini. Upande huu this side. Tuwe na subira. Tunaanza kwa kutuangalia, kwa kutukaribisha na kutupanga.
mara moja ndio tuende kule. Tumejulisha maombi yote yatakuwa kule. Agnes Denis, mama tuombea chai ndio watu waanze kupata. Tushirikiane kwa maombi. So CWM mnaweza kuanza huko, tukawafuata, nitawaelekeza wale wengine. Wewe ambaye uko mbele songa, ongeza watu wako wa service. Haya, kuja tu. Hiyo achas. Ndio ya amana.
watu yanga sawa ituni ratu ikola tema itu wali kwa bamu sine kaja sawa ituni wananitwa nyanga sawa ituni twende na kwenda kumumba ombani yanga sawa ituni tumu barangale bala umwendo ndo ende kaja sawa ituni kumbuke da watu twende ya bala kaja sawa ituni bangite twende sende ya misa twende kana mako ne makungai tukwate kwako mwenda ya sawa ituni mondo anda tukeka turango gonyo kwenda kwa ili kana mkila maria mwana tai kana mwana kwenda kana kwa mwase ndio usuzini wako aimanda uteli wako kana ukojo tu wale wako na ati wacha muteli kondo akutikilao nyena sema kwako bikila mavikila mwaitwa kwa ninoka kwako nanga mabyo ni mwana dhabu ngidila amenya ndio tuke mungu tukamena mboya siako ndi kwa tai wako mbikese tai wa Teresia pamoja na madhali mwambia kama silimu ni weka nenda ima kwa kwa Mungu. Ni kwa sana kwa maana kwa Mungu. Watoto wa basi hasa kwa maana tumukumie tumukada Yesu Kristo. Tena tumoke. Mpaka hapo baada ya maombi na waomba Fathers wasonge mbele ndio warudishe jeneza Wangari ya kusafirisha mwili. Wewe mwana ba. Paul bearers. Ujeni. Na kwa
Sudah beri kira no. Sawa. Pada kira nak pecah.
Asanteni sana CWA, asanteni sana. Naomba mchukue viti mpumzike, tukingojea padri afike, ndio mambo yale mengine yaendelee. Asanteni sana. Teresia Catechist, St. Martin, St. Thomas. Teresia Catechist. Kuja huku nahitajika huku. So kadhi wanaweza kukosa wakati mwingine, watu wakiendelea kutulia, kututumbuiza na wimbo moja. Ukimaliza huo moja, na sisi tuingilie mambo ya tributes kabla padri hajafika. Karibu. God is good and moya ni museo na mai mabinda hodhe. Amen. Salimia rafiki yako madame, salimia na Mahapi. Naitwa Mahapi ama Makena, nimeokoka, nampenda Yesu. Mimi ni wa Meru, na kwa sababu niko hapa siku ya leo, mimi ni mwimbaji. Nitawabariki na wimbo ambao unasema eli kumgoja Bwana, na ndio ombi langu kwa familia ya kwamba mkimgoja Bwana atawapa nguvu mpya. Wale wangojao Bwana. Anzia. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow.
Nimejulishwa kuna kwaya kutoka Kisii. Kuna kwaya kutoka Kisii na nataka niwapatie nafasi hii watukuze Mungu na wimbo. Wakimaliza tuanze na tributes, ndio padre akifika tumpatie muda wa kutusomea misa takatifu ya mazishi. Kwaya kutoka Kisii. Sijui mmeketi wapi, kujeni, songeni kari. Asante. Kinara wao ndiye yupi? Tawapanga. You need the mic.
Asanteni, ni sauti za nguvu. Sauti kama hizo huwezi kutoa kabla hujapitia ubatizo wa moto. Nikulia andola aume kana alumeno nduna manda matutaze cheku kuleta kiwu kibaya karibu tukoto ndifoti. Kwa hiyo please twende usaidiane kuleta maji ya huko kwa ngara. Hawa watu hawata malizo wakiwa peke yao. Asanteni. Asante. Kwa hivyo asanteni sana kwa ya Kisii. Tunapongojea padre afike, kuna mambo huwa wanahitaji wakute tumefanya ili kuokoa muda. Kwa hivyo ningeomba sasa tuingilie kipindi cha tributes. Wale wataitwa watasimama hapa mbele, yule atasoma tribute yao asome na waingie kwa video na picha. Karibu. Mwili mcheo. Na tutafuatanisha mambo mawili. Kupigwa picha na kutoa rambirambi zako. Kwa hivyo ukiitwa hapa, upigwe picha na utoe unenaji wako. Na tutaanza. Picha ya kwanza ni asiana. Watoto wa marehemu, wanaume kwanza. Watoto wa marehemu, wanaume kwanza. Cameraman waonyeshe bila watasimama. Ama kwanza mtoe hii tent kidogo. Hapana, ni picha tu. Si lazima. Si lazima tutoe. Hapana, si lazima. Mwenye ataongea nani? Kristo muyaseo na kwani museo yenita wasila mwanake wambe wa Teresia na wanajizini asiata mwaitu anatuete nesa undu musiai we asiana siake one mtu omukona anatuete nesa muno ithe witu atutiye baya itinanga nawe mwaitu akwatia izi ndiye zebendata lakini notikasa kana tio uo iba india abete iba ilio tiwa okay, tio sio ti karibu muno. MC. Thank you. Asante sana. Sasa ni wasichana wa mama wakuja kwa picha na mwenye atatoa ushuhuda nitapatia maiki. Mama. Oh, ni skana ya Rwanda. Ile skana. Hii yote iko kwa simu. Na kako wapi? Kama wapi?
Itu mwake dia ni jumla ni mwake deka ite Teresia na sia mwitu wetu anenge ninye wetina na nenge va beange ni kwa jeno mumesi na nenge mwitu no to etenesa akatonya kuikanisa na akatonya onatiko matwailo boya akatuya mulaika sagenda niwo kita kwa sagenda waeleza ulipola kwa uye kala imwezi kwa na nengi waitowe ndo na to etenesa akatukwata twoko na nina akeni newa ni sawa ni ona ndino na ata ni ndega na tawa ketubino nandu sana siakwa na mwaito atu mwa mugo na inenga masomo ndu inenda na mwaito eka nesa monopio na eduma mwaito mangwa takwoko nono bakatimo na ngai ndira ne bambikite ne ngane muyanye idebinda ni sawa sawa ndi muyatoche. Thank you. Thank you. Ni atatu atoya bisa wa daughters in law. Akalama kwa ipoko daughters in law. Akama la Frank enne Christianity daughters in law. Hata iwe Yesu kano semwano etongenga imubea nondo wa muthenya wo kidasiale na marinda ibanda waninga hiyo lakini ni muandike anikusoma na Kisungu describe her sending home today. The first time we met her, she treated her just as she could treat one of her own sons and daughters. We still remember her saying, "This is your home, and even if it's right, you have somewhere to rest your head. Do not be unhappy. What a fantastic, gifted mother. We shall deeply miss her." Thank you. Ni ajabu wote ni wasanzi no? Sanzi no? Wakuja wote. Wakuja wote, atusemi wakuja wote. Wakuja wote. Hamjambo watu wa Mungu. Tusalimiane kwa mkono hewani. Bwana asifiwe. Majina yangu naitwa mchungaji Peter Chege na mwenzangu hapa ni Frederick Ongeli. Tuna mwingine aliye mbele yetu Patrick Munyao ambaye ametutangulia na mwingine nyuma yetu aliyekuwa ameoa katika hili boma pia ambaye anaitwa Peter Muiruri naye pia ametutangulia. Kwa hivyo kwa niaba ya sons in laws, mimi nimeoa msichana katika hii nyumba ambaye amekuwa mke wa ajabu katika maisha yangu, amekuwa baraka, amewapenda wazazi wangu. Kwa hivyo mwanzo wake ni huyu mama aliyelala hapa. Kwa hivyo huyu mama tulimpenda sana, tulimheshimu,
na tutamkosa sana. Jambo nzuri ambalo nina mambo mengi ambayo ningetaka kuyasema kumhusu. Alikuwa mama mkalimu, mwenye kumcha Mungu na mkaribishaji. Unajua mother-in-laws mara nyingi wanakoroga nyumba za vijana wao ama mahali binti zao wameolewa. Mimi siwezi sema mama Teresia amewahi kunikoroga. Amekuwa baraka. Wiki moja kabla hajapumzika niliketi naye kwa nyumba. Kaniambia anatupenda, akatubariki sisi wote, sio jamii yangu tu. Kwa hivyo hadi dakika ya mwisho Mungu alimpa amani, akampa akili timamu, na ninaamini ni kwa sababu ya yeye kumpenda Mungu. Haungejua ya kwamba alikuwa na miaka 91, ungemuona. Alitunzwa vizuri na jamii yake hata baada ya kuachwa na mume wake. Mimi kama vile nimewambia ni mchungaji, nataka niwatangazie ya kwamba hii ndio njia. Ningetaka sana niwahimize watoto. Msigoje wazazi wenu kuaga dunia ili kuwaheshimu kwa magari makubwa na maua. Mwaheshimu wangali wako uhai. Amen. Unajua mara nyingi tunangoja wazazi wetu wanakufa ndio tunakimbia na magari manono na maua makubwa. Na hayo yote ni mazuri, lakini usifanye hivyo akiwa uhai afurahie. Amen. Hii jamii ya Munyao walipenda mama yao akiwa uhai, na tutampenda hata akiwa ameondoka. Amen. Nikutangazie uliye hapa, kama haujamjua Yesu kama mwokozi wako, njia ni moja tu iendayo mbinguni, nayo ni Yesu. Na njia ya kwenda mbinguni ni hii, nitakuelezea haraka upesi. Ni kujua wewe ni mwenye dhambi kama vile mimi nilivyo mwenye dhambi. Jambo la pili ni ujue kwamba kuna mshahara wa dhambi. Na huo mshahara wa dhambi Biblia yasema ni mauti. Sio kifo tu kama hiki cha mama wetu. Ni kutengana na Mungu milele katika Jehanamu. Lakini kuna matumaini, maana huo sio mwisho wa maandiko. Biblia yasema ya kwamba bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ingawaje tuwastahili kwenda motoni, Yesu alitupenda sana, akaacha mbingu, pahali safi patakatifu. Akazaliwa kama maskini. Hakupata hata pahali pa kuzaliwa. Alizaliwa katika holi la kulia ng'ombe, maana watu hawakumdhamini, lakini akaishi maisha matakatifu bila kutenda dhambi. Mwisho akasulubiwa kwa hiari yake mwenyewe. Hawakumuua, alijitoa kuuawa, kuchinjwa kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu. Lakini rafiki zangu, siku ya tatu akafufuka kwa ushindi mkubwa kutoka kwa wafu, na sasa yuaishi milele. Amen. Kwa hivyo Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Unaona, ili mtu alipe deni lako ni lazima awe hana deni ama awe ana uwezo. Yesu hakuwa na deni na alikuwa na uwezo. Akalipa deni la dhambi za ulimwengu wote. Lakini kufa kwa Yesu haimaanishi wote waenda mbinguni. Biblia yasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminialo jina lake. Sharti katika uhai huu umpokee Yesu Kristo ili uweze kupata huo uzima wa milele. Ninawaacha kwa kuambia hivi, ukizaliwa mara moja utakufa mara mbili. Mama nilimjua, alikuwa na ushuhuda ya kwamba alimjua Yesu. Nilipokuwa nakuja kutembea hapa, mimi na jamii yangu tunakaa Amerika, sio kwamba ni muhimu, lakini tunakaa huko. Nilipokuwa naja hapa Kenya karibu kila mwaka, kabla sijafika kwetu Nyahururu, nilikuwa kwanza naingia hapa Bilini na muona mama. Najua imani yake na tegemeo lake lilikuwa katika Yesu. Amen. Kwa hivyo nakupa himizo, umpe Yesu moyo wako. Maana ukizaliwa mara moja utakufa mara mbili. Yes, huyu mama wetu amehama tu, haja kufa, ni kuhama tu. Move less dance. Ameenda mbele yetu, mahali alipochagua, alipokuwa uhai, na ni pamoja na Yesu. Na ukizaliwa mara mbili utakufa mara moja tu. Ukizaliwa mara mbili utakufa mara moja tu. Ukizaliwa mara moja utakufa mara mbili. Baada ya hiki kifo, Biblia yasema iwapo mtu yote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Watu hawafurahi kusikia hiyo habari ya moto. Yesu alihubiri mengi zaidi kuhusu moto kuliko kuhusu mbingu. Tumeyaona katika Biblia ya kwamba ni mambo ya ukweli. Na kusihi rafiki yangu unayesikia sauti yangu, kabla hujaenda nyumbani, na iwapo hujawahi kufanya kauli ya kumpa Yesu moyo wako, Mungu anakupenda sana. Biblia yasema ya kwamba ameonyesha upendo wake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo
alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Na kukaribisha kumpa Yesu moyo wako. Waniuliza nifanyeje mchungaji? Unajua yule toashi wa Ethiopia ama hata yule mlinda gereza aliuliza Paulo na Sila, nifanye nini niweze kuokoka? Kamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokolewa pamoja na nyumba yako. Omba ombi kama hili kimya moyoni mwako, sema, Bwana Yesu, naja kwako. Najua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu, uingie ndani ya moyo wangu, uwe Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Kwa sababu nimekuamini Bwana Yesu, sasa hivi umeniokoa. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Ikiwa umeomba hilo ombi mara ya kwanza na ulimaanisha, Biblia yasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Biblia yasema kila atakayeliita jina la Bwana ameokoka. Na Mungu hawezi kudanganya. Kuna mambo mengi Mungu anaweza fanya, lakini mojawapo ni kwamba hawezi kudanganya. Amen. Ningefanya kosa kusimama mbele zenu kama mhubiri na nikose kuwatangazia habari hiyo. Yesu ni Bwana, yeye anaokoa. Nitakuwa na nafasi tena ya kuja na kuwashukuru, lakini kwa kipindi hiki asanteni. Asante MCA na wote wanaotusaidia katika kumuaga mama wetu. Na pia naona ndugu yangu anataka kutaja jambo yeye mwenyewe. Amen. Asante. Mimi pia naitwa Frederick Misuko Ongeri from Nyamira, Kisii. Kabla sijaendelea, mchue pia wa Kisii wanawapenda sana. Amen. Nataka kuona watu wale wote walitoka Kisii kuachiri kuja kuchukua hii msichana tulitoa hapa, wasumame wasalamie the crowd kwa mkono hivi. Mahali popote mko msalamie. Hiyo timu yote wakati walisikia mama ameenda, wamekuwa wakikaa nyumbani kwetu pamoja nao tangu mama hende. Mimi kwa ufupi, wakati ndikuja hii boma, ndikuta mzee Munyao na mama walikuwa pamoja. Nipo anza kuja kutoka Kisii kuja hapa siku ya kwanza, ndiogopa sana. Nikifika huko, wataniambiaje? Watanifukuza ama namna gani? Wakati ndifika huko nyumbani, mzee na mama aliita vijana yake wote wakakuja, wakaniambia, huyu msichana mahali mlichuriana na mmekuja paka hapa, nimewapatia my blessings, mukae pamoja mpaka maiseni yenu yote. Hiyo si ni jambo nzuri? Kitu ya pili, mama ametuacha. Wale wote waka hapa, ni jambo kubwa sana. Muangalie familia zenu vile hii familia imeangalia mama. Kama sio hii familia, mama angeweza kufika 91 years. Ni ukweli ama ni uongo? Pia watu wa kijiji, mmepoteza mwalimu, mmepoteza mtu alikuwa anawafunza kila siku na roho yake ni nzuri sana. Wakati nilikuwa nakuja kwake, nilikuta wageni wanachaa hapo, wanakula au kwa mjoyo. Mlango yake ilikuwa open, na nyinyi nawaombea muwe na roho kama ya mama. Tunzeni watoto wenu. Mnaona hawa watoto wa mama vile wanang'ara hapa mbele. Nyinyi pia mkituza watoto wenu, young families pia watakuja wawachunga wakati mtafika miaka kama ya huyu mama. Na hiyo ni jambo ya muhimu sana. Ukikosa kuchunga familia yako, hakuna mtu atakuja kukuchunga ukiwa mzee. Sio ni maana ya maana sana? Ndio. Jambo la mwisho, vijana muka hapa. Vijana muka hapa. Hii ni wakati wenu mzuri kuangalia na kusoma kutoka kwa watu waka hapa na vile wanakaa na nyinyi, iwe mupeleke kwa familia zenu, mkae kama hao. Asanteni sana, tuko pamoja na nyinyi kila wakati. Amenishinda, alisimamisha, mpigieni makofi. Amesimamisha watu wako, hata wakwetu wasimame tafadhali. Waliotoka na mimi Nyahururu wasimame wote. Walionisidikisha kutoka Nyahururu wasimame kila pahali, mwakaribishe kwa makofi tafadhali. Ni wengi kila upande. Amen. Wabarikiwe sana. Amen. Amen. Umeshindwa, wake ndio wengi. Grandsons. Ezukuwe maaume. Ezukuwe maimwana kana aume. Matongwe wene muse na alangi.
grandsons wote. Na mchangue nani ataongea kama lazima muongee. Grandsons wote. Granddaughters wajipange. Atune yazukuwe maume ndizo lo kunena no. Ndizino lamukunu ndo lamukuni museni kwatu. Mwayata iwe ninye mwezuko wa maito ulamuko na ene unena kwa niamba yesuko ya mai mwana maito nuna twendete muno na nuna tubundete nzia mbinge sia mwekalo nyela na manie uona wethe anielewa okutagwa ke na ke ugethe no ni umana uno thoku no seo inambe olia ile mwaito na kumwethukezia nuna twana ngambika ndatike ya muthie yututie mwaito nuna tutethacia muno na wonda na diamonds no kila mundu vano ngwa fiatu nowe ko mwaito nuna twete nesa tatu Yesu kowe na katubunde cianzia ya ngai we nuna ndoka ututia nuna koze ya ngai na kutuya kila saa twikala tuboyete na mwaito ila twakomana nake oba musie twokomukethia ndana ma ututia na mboya ona omuku onde ngai nuna munengete bina nuna tuboya muno ko ndina mbinge cia unena ngai amoye bandu baseo. Amen. Asante utuli wewe tawakomba wonene. Granddaughters wote granddaughters ezukuwe maetu na maiko nwabisa ningu mulilikanya na wakumbusha hivi wala awanja waitembea huku washrooms ziko pande hii unaweza pitia hapa ama upitie pande hii ziko huko nyuma ziko pande hii na ama unaweza kwenda kwa Cheni Resort yenyewe unaweza fuka kwa hii ndaranja uende pande ile nyingine kuna washrooms za wanaume na za wanawake na ni nzuri na sio hoteli. Ni muketa sieto ane Yesu mwaseo taithie Yesu kuwe mama itu ma etu etu nekalite nesa na mwaito nuna twete na nzia cia kwikala twike ngai mwaito nuna mundu eluluka nziani nuna mutungia na ndeto cia maotao mwaito wayu mukethia twayu monelo nenda ndewa nai o kile binda wayona ndwenda kwinuka utambothete anakwia muyume ba mutabothete anena ndetwe mona tinda atungililite kutwia mundu ekalanda boya kingai kila ibinda etu nekalenesa na mwitu mpaka ndatika mwiso na ngai ni wonengana no wosa na ngai nitutungia ngai mubea nundu mwaitu tikalite nake ngai atwathima na mwaitu twekala nake na miaka esu yonthe yoku wake na mbona sisi su nekalile ndini woku wake na twekala nake nesa nitutunga ingi mubea nundu nitunekalite na mwaitu nesa na twitungia ngai mubea nundu wa kutwathima na mwaitu enda ekiathimo kwa kilomwe kwisila maundu ni makibathukanio in the community and also in our families. May Almighty God rest our soul in eternal peace. Amen. Thank you. Great grandchildren. Watoto wa hawa. Watoto wa hawa wakuje. Nimeona na ni wengi. Great grandchildren. Na Mheshimiwa Nzembi, Honorable Stella Nzembi Mutua ako pamoja na sisi. Karibu sana. Great grandchildren.
Atu ne zinto to tone na yesa ebabo. Nange me asiata. Atoa mulina watu na ene zimwine efundisya. Mutakito practice mwesa ina nesa. Kuna hivi sawe? Amu Ismail. Sawa. Kana kwa mwenda haina. Sawa, nezi mwino ndo nena. Ndu nezi ndwepo. Ni atia tulika pizza ingi tia ikundi na neza tia haeni. Visitors, totals. Na ni atia tunafuata hivi. Tunawa visitors wa Fidelma Monde. Ndiye Fidelma. Yandi kwa Fidelma. Ya ma Monde. Devil sisters. Wote. Na kama ni kuongea maneno machache kabisa. Wawantafika? Wako kwa njia. Na mamaki welfare. Inaitwa mamaki iko. Mamaki welfare. Sister, karibuni sana. Na mtuambie kwa nini mnaitwa hivyo Joy sisters. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Damaris. Hii grupu inaitwa Joy. Sisi ni wasichana wa upendo. Na tunapendana na msichana wa hii mboma. Anaitwa Bridget Monde. Na ndio sababu tumekuja mahali hapa. Tumeambiwa tuongee maneno machache. Yangu yenye naweza sema. Niko na msichana wa hii mboma. Nataka kusema wote mlioko mahali hapa. Katika familia ya kina Bridget kuna wanaume. Baba alitangulia, mama amefuata. Wanaume walioko katika hili mboma ya huyu mama haijaachwa bila mtu. Wale wanaume wako hapa, brothers of Bridget na wale wengine, na wasi msiwe na utengano. Msimame na hao wasichana, nyinyi ndio baba yao. Akikuja kwako, mchukue njizi mama yake, baba yake angemchukua. Kwa hivyo, sisi wasichana tumekuwa tukiteseka mahali tumeoleka ama mahali kwingine. Na tunakosa mtu wa kututetea. Kwa kuwa wazazi walitangulia. Na simamanga kwa hiyo ni hapa ya wasichana. Msichana ako na mahali kwao. Mwetu. Kwoni kukwenu nzousi yake sieku kwa brother siamu sias eitwa unga maina eitwa ndini wa kila undu na eitu nimekie maundu manene. Wasichana wamefanya mambo, naomba hao wasichana muwashike mikono na mtaenda mbali. Bwana asifiwe. Barikiweni. Asante sana. Kuna wengine nimesikia mamaki. Watuambie mamaki inasimamia nini? Mamaki. Nani mamaki kanani mamaki? Everything I do so
kongamano ambalo limekusanyishwa hapa na Mwenyezi Mungu. Habari zenu. Bwana Yesu asifiwe. Apewe sifa tena. Hii ni inaitwa mamaki. Mamaki inamaanisha Machakos, Makueni, Kitui. Kwa hivyo sasa hii ni family ambayo inaitwa mamaki. Tuko mahali pale Kikomba. Bridget Londe tunakuanga pamoja naye. Kwa hivyo sisi ni wazazi mmoja Teresia. That's why tumekuja kuomboleza na wao pamoja. Kwa hivyo na wasii wale wa hii nyumba mshikane mkono na muwe watu wa kupendana, manake pendo ndio ile pendo la kwanza, ama kitu ile Mwenyezi Mungu aliacha akivaa mbinguni, aliacha upende peke yake, hivyo zingine ni nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kingine naweza sema hii kikundi ya mamaki, kama kuna mtu ako hapa kutoka Machakos, Makueni, Kitui na anaweza taka ama penda kujiunga na sisi, ataweza tupata mahali pale Kikomba. Barikiweni sana. Asante sana. Wanabalana na kaita mwingi eta mambo donka ngati hapo. Ni tutafuatilia na 12 strong. 12 strong. Yaani 12 mebinaki. 12 strong. Hawa ni wamonde ama ni friends wa from Kikomba. From Kikomba. 12 strong. Ni wanani? Ni wako. Wako wapi? 12 strong. Strong. Na nitawahesabu. Niangalia kama mko 12. Wako wote. -7. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Teresia. Tunakuanga na Bridget huko Kikomba, chama tunaitanga 12 strong. Tumetumwa tukiwa waine. Wale wengine walikuwa shughuli kidogo. Tumekuja kurepresent na kupeana pole zetu kama chama. Tunasema kwa familia yote tunawapea pole na Mungu awafariji. Amen. Kuna nguvu nyingine inaitwa Kikomba. Kikomba. Ni hao tu. Ni friends. Friends kutoka Kikomba. Na ni friends wa Monde. Friends kutoka Kikomba. Mitumba kwa wingi huye. Labda mitumba imekuwa mingi. Labda wanja kuja. Ama wako tu area. Hawajafika. Haya wanauza maguo. Haya tunafuata na Judy's friends. Club 30. Club 30. Club 30. Na nitahesabu kama vile nimehesabu wale wengine. Club 30. Huyu ni tima ingio kunena. Taongea niamba yao. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Wako mbele yenu ni wanachama kutoka pande ya Nairobi. Tunajiita Club 30. Na mtoto wa hii familia Judy na bwanake Ndonda ni member wa hiyo chama. Tunaleta pole kwa familia ya Ndonda na kwa familia ya Munyao kwa jumla
kwa kumpoteza mama. Hatuna mengi ya kusema kwa saa hii, tunasema tu mama enda salama. Thank you. Ngwatanio ya Masako unena na Kikamba no maandikito na Kikamba. Ngwatanio ya Masako bisa ni wenu. Ngwatanio ya Masako bisa ni wenu. Sawa sawa. Amembe wenu ni ngwatanio ya Masako chama kila kiandwa inge thini wa Machakos County no among the members maindie maundoni tuye na maundo maingi na one member of this family ambao ni Madam Judy ni member witu na indi tuyoka twetete policy tusie mwana sio kia kisio kwe nomba ya monao na lilia program nona maitwe na miaka miongo kenda kilando no kulia no tuwe kalendeni wa Kristo nikaenda mwe ya tuwe wietei tubiko ta miaka tamwaito. Thank you. Asante. Pengi ya ngulubu kutwa munanawa. Ngulubu ya Judy kuitwa munanawa. My friend kwa Kisungu. Munanawa. Maina mbobika munana ya utunda noka. Agnes Sila group, Kitengela group na group yotwa eba wenzini walo wiba ukakuno bisa yemwe alo Kitengela group kumezamba bulene we hii lazima tunene Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni Dominic. Agnes tunakuanga naye. Family pole sana. Asante. They are very brief. Now, I recognize the presence of Njeni Suambuga Robert na Atanasi Ndolo. Newe around. Dine tona wala wekala. Lakini newe around. Kwa hiyo karibuni sana. Tuko pamoja mheshimiwa, karibu sana. Na tulika Umland Pool Welfare Group. Umland Pool Welfare Group. Ezune ya friends ya Christanti. Umland Pool Tita Manoka kwa Nganga Welfare Group wako aikwa kwa Nganga ndage tekalaka indokeza abaya ulu nyendoma nini ziandika Nganga Umland karibuni sana na Nganga veka indokeke abaya katika tu aeni na njina kebu katikati nikanetu ke Nganga ti Nganga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Murage. I'm the secretary of the Homeland Pool Group. Tuko welfare watu karibu 100 na hatukuweza kuja wote, tumefika tu wawili, lakini nafikiri wengine wako jiani na watakuwa na sisi. Kwa niaba ya hiyo group yote tunaleta pole zetu kwa Chris na familia yote ya Munyao. Tunaombea Mungu apatie wakati mwema wakati huu mnaposindikiza mama, awapatie rehema, awapatie nguvu na wazidishie. Asanteni sana. Thank you. Atu mandia skulu. Na atia bezu muika wa kanzalo. Karibuni sana.
tengwandike onge otuda mwika kanzalu na nainge ati mwika munini we lite tatu mwamuche bani mwika otu wa kaziu ni ngutawu oju ni karibuni sana. Athe ubanga india semo yaseo nita kuolue setwa ya umieva ngulubu ito ita wa mwika wa kanzalo na ni asia ngulubu esuta miambe ye miaka mbinge muno tema mwika te yese kana nitika kwa na nenge wendi wito nitukuete kalau nona tena tumia mena mbwe ibetisie na mbwe na bado esitwa ni remainete na nenge ninena bandu ba chairman nyenita wasera koki ninye munini wa chairman na undunda natona kuvikande ikundunza weyani nina wandu makanu konengane ngethisia ukia kisio kwa familia ya Steven Munyao na mbaa ndolwa at lunch ngwata nione yitu nitwitha na Victor Sila, Chris Ndunda na Frank nitwitha na mo na tiasiata ambiye na mo ibinda yuni ngolika na tili bandu tiambia ngulu wesu Sila onandai kibeti aika mwana kanini na ndona yu no twikie mutumia na timwe twika site imwe kwa ukila kitu kutoa kwasia ni pole sana family ya mwalimu Steven ngaina ende na umunenga bina na itu aende na utunenga ngwatanio. Asante. Ezati landai kibeti nongoe kikundi ko na no tumeye kwa nganga Nicholas ni okunena otu yanite yemwe mweni museo na mama binda onde na kuou ite atanu na kuili ukuili nondu patu kirotania maisha ma mwaitu utwete oni omwe alama etwe ni mwaitu nita wa Nicholas mutuo wa Kilonzo wa Methi tumite kundu kwita wa chanza bi na be uziwezi lepa kubina itu wita wa kwa nganga kuwila tamandie masito ela tombanie atumia yana imwe na nana kula ndunda wathami teyita atumia machao ma kwa nganga ibe tete imenete tageti yazia ome matongosie na matongosia neza toka bako nengane okia kisio witu kwa Chris na family yake na musi wonde iwe imwe akia kisie na thayo wa mwaitu withomwa pandu baseo. Thank you. Nacha munanya wa newe ni moka munanya wa nalilika ngambo meta nondo mola ni mola munanya wa kwa ke tungu ni my friend agezata noka toku naweka nito natumia mburutu thi matolwe bau munanya wa karibu. Ola kunena no. God is good and all the time. Nito wa Philomena Njambi numete Milu ngoko tu waku Chanzabe na tuithwa twi ibetie 12 tuona kwi useu kuita hisi yetu ya munyanya wa Jude etho munyanya witu alangini makwatwe ni mabata tofauti. Asanteni. I can't be the friends is innocent.
Friends wa Innocent Mudhama kutoka Nairobi. Karibuni kwa picha. Alama ko to bewa nono to ko visa. Nisia ilobisu. Nitoka ilobi ni kanana ito ko na wabisa. Na Embakasi group wajipange. Nani aronge? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa familia ya Munyao, sisi watu wa Nairobi Utawala tunasema ni pole sana kwa sababu ya yale ambayo yamewapata. Jambo moja nataka kuambia jamii kwamba maandiko inasema katika kitabu cha Mwanzo 50 mstari wa 25, Yusufu tu akazungumza na ndugu zake alipoona uzee umeingia na nyakati zake zinaelekea na kuyoyoma. Akawaambia, bila shaka Mungu atawajilia nyinyi na atawakumbuka. Sisi ni marafiki wa Mudhama. Mudhama ni kijana, ni mzee ambaye tunaheshimu. Tumetembea pamoja na yeye miaka mingi, na tukaona bila shaka kwa sababu ya haya ambayo yamewapata kama jamii, tungekuja wengi, lakini tukasimamisha mambo yote tukuja kulia na kusimama na Innocent. Bila shaka watu wa Kangundo, eneo la Mbilini, mko na kijana anayependa watu. Huyu ni kijana anaheshima na ni kijana amejitolea, na huwa anasimama na kila familia kukiwa kuzuri na kukiwa kubaya. Nasi tukasema arutakaa Nairobi, tutakuja kusimama na yeye. So kwa niaba ya watu wa Nairobi, tuko na wachungaji hapa na tuko na waheshimiwa watarajiwa, lakini kwa sababu tutaongea wote, nasema mpokee pole zetu na Mungu awabariki sana. Neema ya Bwana iwatoshe. Embakasi group, karibuni sana. Kono ilobi ange no tweso bikiwa. Nongwe zaita group ya Kangundo. Anaitu tuko ni wabiso aba. Embakasi group. Na muwe mbrief. Padri amekuja. Mkuwe very brief. Napenda wacha naona wengine wanaharakisha, kwa hivyo tusubiri kidogo waje wote ndio tuweze kuzungumza. Mimi kwa majina naitwa Charles Kimwele, ni chairman wa group inaitwa Embakasi Friends Welfare Association, kwa ufupi naitwa Fawe. Hawa mnawaona hapa hivi ni members wetu wote, na tumekuja kwa niaba ya Mr. Munyao pahali tunakutananga huko Nairobi, na siwezi kasema ati tunajua huyu mama, lakini kwa vile watu wote wale walikuwa hapa mbele wamezungumza na familia, ilikuwa inaonekana mama mwenyewe alikuwa ni mama mkarimu sana kwa mambo mengi. Atazungumza sana. Ni asanteni sana kwa kutusikiliza. Asanteni sana. Asante. Kesi wageni kutoka Kesi. Na ndo alama umetegula maitu chaitwa. Wageni kutoka Kesi kwa picha na hakuna kuongea. Hakuna kuongea. Pia wale walitoka Kakamega pia wataweza kuja. Pia wako kwa timu ya Kisii. Cousins kujeni kwa picha, cousins. Taibuni Mungu. Ni Kashagwa. Wa Munyoro. Cousins kujeni mpigwa picha, Kakamega na Kisii.
Pete, yeah? Now we're brief, please. Na wasalimu wa mchambo. Tumekuja kwa niaba ya Feldema. Tumewapatia pole familia ya Munyao. Tumesikia mama alikuwa menta mzuri na tutakuwa na walimu. Mungu awabariki. Asante. Kwamba mukele kulama itugumete. Mukeli kwamba mukeli kulama itugumete. Ajune zimeina cha unena. Kwamba mukeli wote wakuje mba mukeli na alama umita masewani Maluka, Nairobi, Koma, Kinangopu, Nyahururu, USA. Tafuatana hivyo. Kwamba mukeli pita ndio manathe ngeiba au atuma ino ngone na manduni asanti kana wewe na nugu nena ayona ne omukubira kinengo etoleli nani witu munini na wimba ibone lakini ita yake nungelo motabia mwaito ne owate mwaito lotu siaite pane tibu andwa maunje ba idabo ninyawo masiane wa mwaito na ukosi bo tinana through bible lakini be munungela umwonya kangi ulawa ya mwaito eobaya inya mwaito ndana kaunga kana ogiliogoko ulawa yao ebaya etawandana merindana ndabika au kiliogoko ulewa wa yao ekana na ukozi witu MC ni anda ukutabia balo umya MC ya mina ngundana na balati ukozi witu umwe tana na kanywa na ote obetia lakini nenda umwe Bible MC ni to kwate ne ba unge ndio weta MC kunani witu we Bible we Bible akolindho ambe kilungu cha 15 moto wa 20 mpaka 27 ukoze witu wilu uzomwe osomwe ilu akolindho ambe 15 moto ambe ngwale kubikacha sawa wa 27 natia tulika numbala ya Munyao family numbala ya Munyao andolwa family na tuli numbala Kiliani na numbala ya Munyao kwa hiyo numbala ya Munyao family Kiliani family Kiliani tulika bizani na tuyapu ya Munyao aje nenge Kiliani kila mundu etawe yake na itumisi yake Kilian na tuyate ya Munyao ozoa nduko ko tukonte kisilio ko na Nyahururu yoko nduko konte na ndugu kwa nange mtachene nge wako no tu weka lanzi wetele misa Kristo manga imwe yaseo inge
Masietwa netawa Pati wa Kilian mwana wenu weaneta ba utuine na ala meaneta ba utuine ni mambisi na mekalela yakwa na ndia zaninye mkuu kwa Kilian pe my brother uneta wa Rafael Mwaka. He passed away last year, and I have a big sister here called Jean Mainge na andwalangi ni namo including my mother ula onake mwene weetwe ni mwaitu ujo watutia nundu aitwawa ni Kilian aisomethia enuka kwa Teresia she's taught me very well. Kuma ni nursery school aimbundiza kuandika thank you, speaking and everything, and I'm proud to speak with her here today. So today I will not say a lot at this moment because later on I will be the person to speak on behalf of the bigger Ndulwa family. So what I will do for now is to do a welcoming tribute to everybody who has joined us here today, and because now the presiding priest has arrived, we need to be very brief. Tuidwe adoche chathinike cha mwiso cha mwaitu na twikale pamwe thini wa ukiakisio angaya imwathima muno until the end of this journey. Thank you very much indeed. Thank you Munafu family, Mboni na Alangi. Munavu numbala Munavu yombe numbala Munavu na jamu mane mini atiana etukuwe ntukuku edatibo telo kuna bisetu tiana etukuwe ene atu Professor no na manene hiyo. Haya. Na tabitele get Munao family. Munao family. On the pure na kala kana na nduku kweza wibo. On the pure. Na mayune na manene ye. Na doma bula wona nuko tuwekea. Nundu kanabe mtu kwenda ula nuko tuwekea nundu yulage utiala ne administration twemini ati ndu mba atonde Munao family ni wade tukunda loka bau ndagara do ka bau ana kende ke unibo aya tukunda no wake imani. Tiana tuombe uchauzu watoto wote wa hiyo familia wote dino atuko ndime nevo wako wapi wote uchauzu the family tree itaomba kabu kalaka mwisho wote titi ama chetu the family tree kumba pumba katina baka laka hivu no kaba melezo timameni huko
serikali administration. Ezo assistant chief mondo tumiwe na serikali ya county government ya hivyo loke. Administration na ututa umai wote nena alatumeta kiwango kingi. Minone na runa manenga mwanzo manene. Administration amba kuna wabisa eneno wabisa. Yes, mwasengi Nyasia ningo samano bantu pa serikali lakini ndiamba unena assistant chief ndiye apikaba ana adhokia kuya musi. Kwa ninye utumie. Neo samano be ninengano kiaksio. Kwa musi wa marehemu siana siake siaume na siae. Na tiisioka tumapole musiowe de na muwo. Otondo na ili Teresia ila ebo. Andu aingi mamina kwitwa ni kwitha ao ibadhukanio. Na mashetani no malikao kethia wiwa ai timana ekie mundu ilo na ithau. Ndana ihoka akakwia kiu. Kou ni kubalania musi. Siana sia musi wa mututia ithe witu Munyao. Osai mwana mutuike musi. Otondo mwaitwe ili. Na teibo ya musi owithe na mugu. Asante. Kwa sababu padre amefika, ametupatia nafasi dogo fupi sana tumalizie hiki kipindi, na kumalizia hiki kipindi amenipatia ruhusa ya kualika. Nyaururu kujeni. Nyaururu. Wageni kutoka Nyaururu. Yes, Nyaururu. Pastor, mko sawa? Asanteni watu wa Nyaururu. Pastor aliongea kwa niaba yenu. Tunajaribu kuokoa muda. Kwa hivyo kufikia hapo Kinagop. Naambiwa kuna timu kutoka Kinagop. Okay, yes. That's Junior and Gilbert. Marafiki zao Junior and Gilbert. Yeah? Wageni kutoka Kola wasongee hapa karibu. Wageni kutoka Kola. For the benefit of time, tafadhali. Wageni kutoka Kola. Father is waiting behind the ear. Aanzishe misa, na alikuwa amenipatia muda wa wageni wawili tu wasalimie kongamano hili. Okay, Wakola.
na kwa kano se mwanyo usuni mukethie ikomono ya Teresia mwaseo na itutu ya seo tukie umundi nondo wako nenga na rambi situ na ithitu family kuma kola na tunje pa kwa niaba ya Fidel ambaye amekuwa mmoja wa hii boma yetu. Ameoa kutoka kwa hii boma. Kitu ni kunenga na ukia kisio na kumwea mweyo mesie kitumi nundu ino neo safari ya kila mundu. Asante. Thank you. Nacha tuenda ita maasparant yule ma MCS. Jen kuja. Na more very brief. Mkuwe very brief, mpeane pole tu. Uhuru wa Yesu ikomano ekanose mwanoni munenge ngethisia kwa ki mutheno wo mundi kwa family ya Munyao na mbandulwa at large iwai mwiakia kisi nundu oila nino kionenga na pole musinini na mwiye pai mundu wenda utiwa ni mundu wake ona ena miaka yana nundu keka kwanga ini kwike wa appeal mwaitu timbwati mwiki ya appeal na timbwati nake lakini nundu ngainda kana ni awa tieti kilatitha sia mwaitu na ithi umwanundu ngwana no mwetenesa ni mwikalitenesa nake na ketha mwaitu utatungiania ciana ciake kumela mwatiwe ni the wenyu musiusu ndumba wimba walala niku lakini tikivetikie chanda ya kimweiyenesa kubika mwachu masya na ndaya nene teno iwa imwe atungie mubeanu ndo nenga inya wenyu ndaya kumumasya nesa na nundu twe watu nene nini twetelete father ko tunenga cia kuya etuni mwe unengo ndadika nini ni munenge cia bandi nye nita wa Jen Siombua na cia waneti we Jen Siombua sami na neva wela na bikie miaka ya kwibawa na twai mutumia wita wa Robert kwa ukisioni andwa ingi membita Jen wa Robert nimbwa ndiye kibila cha MCA Kangundo North baati unje na ndi mwea 2027 ngoka wea wa kaminda akiya kila weki hata nyendie nda umwea ningu mwiti akibila kuma yu kuendea twakomana ndika kwea ningwenda kula yaku tuo na muimbete kelia neno ndatike mwe kwa our professionals nina mona ingiba muika wa Kanzalo you are the people who left home to come and change home ninena na professionals on their lameva mukatulekelia ithie tikuneki kamba kuumote ututethesia we might not hit the target of changing home kwa wilati kuya ilobi tiu manda tiu tuangabu kana tiu kimangaimu let's remember to come back and change home nyena ndi ilobi ine kala embakasi ninaona friends mako ma embakasi and I'm happy that you're home ete igula ba munde this your sense ya ba musi na ni muyakana with me I want to promise you Kangundo North will be out of the list ya political orphans ningwenda mutungia nyumba ya alame utambulika sindo sinenganwe asante twakoma nanziani ngembwa ndi ulilikanya kana ningwetie chao asante Mheshimiwa Tanasi kuja. Asante kwa father ulato inake ba mapasta alame ba family ya mama mwenda zake na kanisa na ayani alama okie ba mwe ine museo mabinda onde nyani na ibandi nengane pole musio na for the interest of the church nondo ni mukatoliki kamilifu na nine father baitina chako ni kwa asia na mania mwaitu kwesela balaba ya muthama tunakushukuru nuna tethe isie mwaitu inya waku ondo balaba na batoneka ona ndaba cielo na imwau ona ina marafiki ni mautethe isie chathi cha mwaitu ni chetha kikiseo ithio ndete muthanga na tuziokete chao kwa au na amina kwa asiundi asia may the soul of our mother rest in peace ando makangu ndo mwezi hata nasi ni mwezi hata nasi no woyo
ola mutu wanake maunduni yonthe na ndioka umutethecio ingi ndinoka umuthi na ndinoka nundu wa siasa nundu ila twizauka nundu wa siasa no mwezi no ni ngomba witele masiandu nitawastingisha na watajua kuna kijana anaitwa Atanazi amekaa na nyinyi miaka 10. Asanteni sana. Thank you very much. Karibuni sana Madam Stella. Uongee na wana waombolezaji. Bwana asifiwe. Hata iwe Yesu ngethi inyuothe kisebeni. Mungu ni mwema na kila wakati. Isietoa kwa nita wa Stella Nzembi nisiaitwe ba mbilini kou ni musi kwa family ya Muthuka na no nukite ba ingi na ingi mathikoni kwanza nikicha cheni na ninaete pole siakwa kwa family ya Munyao. Chris ni munyanya wakwa na inya itu Teresia ni twisikana ndane uanesa kwa ibinda yasa na nundu ithionthe twichaloni na inono yonzia ni kulia family release mwaito athumwe kwa Mungu kuno ko kwenda kwa Ngai na nundu ni mwisikila mwaito unendete mwike ocho na masisia ni naona family not muumisi okusi ona ando ala matamesi nituona ikundi mbingi ba si kwetwa sina relationship na siana sia mosi huyo. What does that tell us? Family ni isikwikalania nandu kuucha kwa nikumkulia nyuonthe kila mundu eo bala uwe twikalanie nandu nesa nikende binda yito yabika twika undu maito wito wekwa oba na yutu ithi ya siasa ni tia kibila cha MP wa Kangundo 2027 na nundu nini siba Kangundo and especially northward ni twikitwe nai ibinda ya samuno lelo yo kuma kadithia ma tuendete kuyana undu wailie miaka esi yonthe tuyana na some ya Bambili primary school na nundu wa kitumi kiu ni twendo sense ya othio wa Kangundo ni twendi lobi twathukuma lakini tusiokie musie na tuenda kwa sotongoi nikenda tuete maendeleo kukwito na ndo itunenete muno tukakuna makelele munoi muigwe basari ni ongele ilwe ni mwiwie tunosa ongilile na ngili 3 lakini yo wiyo ni no ni esindu cio thi mutandao ni mongeliwe cia bika ngili 10 na yu nondo nitwisibe bandu beitwa kiharu na kiharu kila kana keiba maana meana maana 5 kwa utwe mabine yambaka ciana sito sibiwa maana 5 ulako ngikuibwa na tuyinoa kindu chonthe chaileitha kiitwe mbesa cionthe siitwe cia mwene nthi twibine yambaka sisiokeba kwitu na Ngai no kututethecia nituthukuma ithionthe imwe nenda mwithe mwiwacia na mwitu support mwaitu nau na muika wonthe mutu support nikenda sindu ila cionthe tukwitia na tuyite otongoi mutu vinye wisaithe kila kin chonthe tukwenda ni chaitwe ba na twina mwaka omwe wina 182 million ya na yemwe na 82 pata kindu tuona ni ka basarila tutina tuiweta kusi onde tu vinia tuete sie tutethesie kukwito na ina mwathanye ta Stella mwana wenyu ni tu bindo Kangundo yithe ili kula undu kundu kula kungi kwanthe kuili ni asante Ngai na mwathime na tweke mwaito athumwenesa kwa Mungu. Thank you. Thank you very much. Na tatu tunga chazi kwa Muthembi na aume ala twekete ngobia eveti official na eveti ya lazima na natia ndakitali tumye tuothaithini ni asante tutunga chazi wala vefadha na ni acha sinda vile nituambia na kufika itamba. Thank you na tuanze sinda vile tufunike jeneza sinda vile. Thank you.
Asanteni CWA for giving our last respects to Teresia. So we may take your prayer please. Kwa lejo la wiza ilindi ni okile oketu twakatena handivoni no lawoneka tangoite mamu seta mwimusu wina tenta swa wina vinata mudhiyo manete kopi ngoya kwani mutai ya muya ye nalayo wako no mutani anga imohosa wako nuko wasisio nini ya ngomba yake kumila mudhisi wasonda ikabeta muadime nondo lawi utoni mekita mamu manene na seta yake ne yake je ne kanite kumanze wananze wako alama mukia wana nitebila kwa kone kwake na mamanduze kwa sana mengadilila siangoni sio amba banukilia la meyo lwa manene byanyivya alame nanza musana mosa aladhi ya malunjamea ni waonga meya silani mwana wake ililikana tei wake otondo wa matavisa sama ito Abraham na nzao sakete ni mate kumye kwa sa kwa mwana kwa beba mutheu otondo wa imbe wili no ketha mabina wandena tinatenda uti adivoni no lawoneka ataweite mamu seta mwimusu wina tenta sula wina vinata mudhiyo manete kopi malia wake wethabu ya mbe tubolelia na tusemba kwako tuboye we muya waitu Yesu Kristo la niwe mwibanithia waitu kangaiya sana kuno wa muye nya kumikila malia twekenya witu na mutuboye waitu nenga kwa ine ya kula ukaibo ya mosata ni kumosa ngeko boye wake malia Disembo sovena waku musei mudenya wangai tukatu katutu ibaya kondo wakubatamaitu sulemi denayo mbela tulikamusioni kabikila mwadime na mwenenda ya Malia tende noloto ni angracia sionde ndega bulele mudheu Mikaeli budhi ya Malia ya laika ene otoni wake etuni budheu Yohana mubate thia adheu Petri na Paulo tuboye omuya yetu ningi ala tukokomete ngudeni no amande kusiango kwa mwekeo waku kwa Malia kana tutomekusindandi ikiandine wango situmweke munene nalawe kana tutele mawia maitu onde kondo waku nako mwenda mutu waitu kwago nako mutelesya kondo waku nituboya mwikilo na itindiko chaipia utatoka kwa mwandiko kosya ndino kana madina langi onde tuboya mwikia munene laitu negagina kumina mambo manene kondo waku akondo wawo wakusiwa madai mana nitukwenda kwa kanyegela mwajiwa weno waku umatelesya ndalame kibinduni na mwana mekagandi watu chakiku umane kabila laledu na mwana meketa munene kwa matoto ya dada nito wa grasi ya pigalatu ya lunga dudieno ndeni wanzia ya Mungu nikana mumindukelandi ile ikiondana tulikete ndeni waleja Malia tulika usubiri wao na ukunywa wao mathayo malejo maitwa kwina muno thayo atilesia kwa tiwa ngai mone kyo mathomwe kwa mugo mathayo malejo maitwa kwina muno thayo atilesia kwa tiwa ngai mone kyo mathomwe kwa mugo mathayo malejo maitwa na muno thayo atilesia kwa tiwa ngai mone kyo mathomwe kwa mugo Asanteni CMA, chukueni viti ndio tuingie kwa kipindi kingine. Tumuite padri atuanzishie misa takatifu. Karibu padri. Uteli wito wisitwani ya mwiyai edukisi mboya yakwa we mwinga imona otoni wothe ni wathimie musi wa Abraham, Isaka na Yakobo na niguo nguvoyanikana wendewe ni kwathima ikomano thi na ila yokina ni kondo wa kumasya Teresia etina wa mwiyai kwithiwa umosie na tivoya o kondo la Kristo mwiyai na ngai waitu.
muyai akamavinguya mwomo wa etu ndekana alike musi wake wagwo vala vatekiku ndovala utanu atina tene utwa kwa sitwa yasa na ya mwana neva mutheu mumo wa mwitu Yesu Kristo na wendo wangai na mwambapa mutheu nisithwe na ninyonthe. Now as we offer this special mass, as we pray for the soul of Teresia, God has given us time to walk with her. We prayed together. We had a precious moment of praying the Spirit of God, and we believe she is on the hands of Jesus. And one day we will see her face to face. Again, in this journey of laying her to rest in peace, we pray for the members of the family who supported her, who took care of her, all those moments of going to the hospital, and we thank God for that precious moment. We pray for the friends of the family, and we pray for the church and those who have joined us today, that we may walk together in this journey. And for us to prepare to celebrate this sacred mystery, let us call to our mind. Nikumulela mwana utwali gwande onenywa na yamako nondo nibititi muno kwa kuisilia kunena kana kwika mothuku ona kutia mandona ile nikwika ningubitisie muno na kwando ngukwisomekela mumidande onenywa la yakana the gwande onenywa na yamako mumboye yenye kwamwe ngai mwana utoni wa that we tiye tuvetenda msatu tongo siku vikadani utadela.
tuvoye. We mwiyai nitukukule wendewe nimboya sito. Nono nituikia kuthayuka kwa mwana waku. Kwa wendo waku tuongelele wikwatyo. Wakwetelo thayuko wa muthukumi waku Teresia. Muthenya wa muminukilio. Nutivo yukondo la Kristo mwiyai na Ngai waitu. Ndete wa Ngai ni watuikie mundu umwethukisye. Isomo yambe yumite Athesalonika wa mbere kilungu cha kana muswa we 13 kubika we 18 kuka ingi kwa mwiyai mbaitu nitukwenda mumathe uwo iulo wa alama minete kukwa nikana muikethiwe na kimako tando alama tena wikwatyo nituikia kana Yesu ni wakwia na thayuka na kwou nituikia kana Ngai akaete vamwe na Yesu alama akwie mamuikie kila tumutavya yune umisyo kuma kwa mwiyai ithie ala twithayo ala tukethi watutiele ivindani yako kaingi kwa mwiyai tuikathi kumukoma na mbee wa alama minete kukwa nikwithi wa mwiyai mwene akathea kuma itune na wasya mutulu na kwita na muno kwa mulaika ula munene na wasya wasoa Ngai na indi alama akwie mamuikie Kristo makamba kuthayuka nivo indi ithie ala twithayo ala tukethi watutiele tukoswa pamwe na mamathoeoni tukamuthaue mwiyai yayayani kuma vau tukethiwa pamwe na mwiyai tene na tene kwa windi kiakiana cia ina ndeto isu niyo ndeto ya Ngai. Sabuli yetu ya umundi ni sabuli ya miongo 3 muswa waku itikisia tukaitikia cia tawu asathayo wakwa ni ngui ya moko ni mako asathayo wakwa ni ngui ya moko ni mako na kwa kwina tukaina tawu asathayo wakwa ni ngui ya moko ni maku asathayo wakwa ni ngui ya moko ni maku asathayo wakwa ni ngui ya moko ni maku we mwiyai ni vidhandhini waku ndukandeke ni sonokwe mbono chekondu wa useo waku ningukumisya thayu wakwa
ukambovosya we mwiyai, ukambovosya we mwiyai. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. Ni mbuthi twe methoni mamaitha makwa, hatui makwa meme na muno. Namo anyanya wa membi wiachua, namo anyanya wa membi wiachua. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. Nziani andu nimeukia kundengeya, nitilieta mundu muku. Ulite ilikonisya andu, otamu iyo wikitwe itheka. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. Indi nyemwiyai ni ngukuikia, nasyanuwe Ngai wakwa. Thayu wakwa wi mokoni maku, mbono chaku mamokoni mamaitha makwa. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. We mwiyai monye muthukumi waku tanu, kwa wendo waku mbovosya. Iyumisye ingo syenyu, nisithiwe na ukumbau. Inyonthe alamwamukia mwiyai, inyonthe alamamukia mwiyai. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. Asa thayu wakwa ni ngui ya mokoni maku. Tungame kwa ho mseo. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Kristo ni wainyivisie kuvikia kukwa ona kiku change la nyoni. Indi kwa undu wou ngaini wa manene visie na manenga isitwa inene kuhima sitwa onde. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko. Basi siku hizo baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza na mwezi hautaangaza. Nyota zitaanguka kutoka angani na nguvu za mbingu zitatikiswa. Hapo watamwona Mwana wa Mtu akija katika mawingu kwa nguvu nyingi na utukufu. Kisha atawatuma malaika wake, atawakusanya wateule wake kutoka pande zote 4 za dunia, kutoka mwisho wa dunia mpaka mwisho wa mbingu. Muwe waangalifu na kesheni, maana hamjui wakati huo utafika lini. Itakuwa kama mtu aliyeondoka nyumbani kwenda safarini, akiwaachia watumishi wake madaraka, kila mmoja na kazi yake. Kawaambia mlinzi wa mlango awe macho. Kesheni basi, kwa maana hamjui mwenye nyumba atarudi lini. Huenda ikawa jioni, usiku wa manane, alfajiri au asubuhi. Kesheni ili akija ghafla asije akawakuta kama mmelala. Ninayowaambia ninyi nawaambia wote, kesheni. Injili ya Bwana. Hello. May I call upon Tina Marie to take us through the eulogy of today. Kwa majina mimi ni Tina Njoroge, msichana wa Catherine Chege na Peter Chege, na ni baraka kubwa kwa mbele yenu kusomea historia ya Mwaito. Na nitasoma na Kiingereza sababu imeandikwa na Kiingereza. Birth. The late Teresia Nzisi Munyao was born in 1935 at Tala Kitamani, Guluni location, Mtungulu sublocation, Machakos County. She was preceded in death by her siblings, John Kituku Mkeli, Kakuve Mkeli, Joseph Dambuku Mkeli, Mtua Mkeli, Ndolo Mkeli, Mtua Mkeli, Ruth Mtavu Kisinga, Beth Kasiva Ndolo. Education. The late Teresia attended Tala Salvation Army Primary School in 1940. Work. Teresia was a lifelong devoted homemaker and a prominent farmer. She worked extremely hard and diligently, faithfully tending her land and managing her household with wisdom and strength. She was a guiding pillar in her home and a blessing to many within the community. Marriage. Teresia was married to the late Stephen Ndulwa Munyao in a Christian ceremony in 1953, officiated by a Catholic priest from Misiani Catholic Parish. Together they built a strong family and were blessed with 5 sons and 6 daughters. Sons: Victor Sila, late Nicholas Nzioka, Frank Mbio, Innocent Muthama, and Kristan Ndunda. Daughters: Martha Dunge, Bridget Monte, late Redempta Mweni, Catherine Koki, Fidelma Mbua, Martina Kakuve. She was the mother-in-law to Agnes Sila, the late Nancy Nduku, Judy Musau, Winfred Muthama,
Rose Mutinda, the late Patrick Munyao, the late Peter Moirore, Peter Chege, and Freddy Ongeri. Grandchildren: Muse, Kavete, Teresia, Nzuki, Mulu, Mutio, Janet, Elizabeth, Joanne, Joshua, Fidelis, Gilbert, Effie, Victor, Duncan, Katheu, Stephen, Christopher, Kelvin, Tina, Marcus, Alex, Keith, Elvi, Morris, Edward, Maxwell, Janet, John, Faith. She was blessed with 28 grandchildren, and she was also blessed with 27 great-grandchildren. Christian life. It is undeniable that the late Teresia was a devoted and steadfast Christian. She faithfully worshipped at St. Thomas Itusia Catholic Church. Her faith was a light and a guiding tool to many. Farewell, Teresia. Rest in peace. Sickness and demise. The late Teresia Nzisi Munyao fell ill sometime in 2025. During this period, she was in and out of various hospitals, including Bahati Hospital, Tala, Mata Hospital, and Central Memorial Hospital, Thika. On 15th January 2026, her condition worsened while at home. She was rushed to Bahati Hospital, Tala, where she was referred to Central Memorial Hospital, Thika. She sadly passed on the way. Asante sana kwa kuwa hapa na sisi na kulia na kutupia pole. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. So we are here to pray together. To pray together because of the soul of Teresia Nzisi Munyao. And we believe that she is on the hands of Jesus. We believe that. We had a special journey with her, the journey of a spiritual leader and a Christian. And most of the time she called when she needed us. And we visited her, and we had a precious moment of prayer and even confession. And I want to tell you this. Teresia, the mother of children who are here, she has taken care of them. She has taught them Christianity. And that's why you see they have been doing things accordingly because they know God. There's a lot of joy when your children know who God is. Kiu nicho kindu kimwe titi kutania munovyu na nundu asiana idisi yake. I've several years in this region, and we have been meeting with them. And one of the moments was during Corona time. You know, Corona time was not an easy time. And I used to go to that home. Nandiye the asiana isusi yake na iteka lavasa na muno musungu ya wake wa mundume. Kuno nae kalovasa ndiya mesinesa. But as the time went on, I came to know them, and I've known them very well. So he used to come during Corona time. Na alikuwa na keti kwa tukienda kwa mboma, alikuwa na keti mbali sana. And then I used to ask myself questions. As a priest, I had a serious job. And she used to call and she tells them, tell Father to come.
Then and my work was to go and to administer the sacrament, what we call sacrament. And one of the special sacrament we offer is the sacrament of confession. Why? When you confess your sins, you become free and strong, and the devil is scared of you. But when you overstay with your sins, it means that you encourage, you give an opportunity for the devil to deal with you proper, because the devil was given its power to deal with us. She knew that, and that's why we have been going there. We have offered so many masses in the family together with our children. We celebrated with our children. All of them, they came from different places, and we had a moment of celebrating and even taking photos when she was still alive. She blessed her children when I was there, and I watched it with my own eyes. She was happy. She was happy Christian. There was no either we mu Kristo, lakini mu Kristo wa mathina maingi. Ukethia nuo no ase we mutangie lakini mathina ni mainga hangi pio. No, number one, you don't forgive people. And you are Christian, you don't forgive people. That's why the devil is dealing with you. The devil will give you bitterness of your heart, because you are lying to Jesus that you are saved, but it's by your words or your lips. You only say with your lips, but inside your heart, you are far from Jesus. And now, our reading, we had some verses from the letter of St. Paul to the Thessalonians, chapter 4, from verses 13. It's about life after death. There is life after death. We know that death is natural and we must die. But there is life after death. That is not the end. And that's why she was very serious on that. If you ask the children, wakienda hospitali, anauliza simunitie father. Mami unasema nini? Simunitieni father. Father ni wa nini? Then she tells them ni muyai mitei father. Because she knew when father comes there, will pray over her, will help her to confess, will help her to get healed in her soul, and even she's strengthened. When you are sick and you see people come to pray for you, you feel strong. Ve mundu mendola watu handie kusisia evinda ya corona. And by evinda ya corona ndizina lilo kwa corona hiki nondu. I visited so many people. Na nina kwa katabila kama ngufuli. Kaule ya kuikia mask. So I went to feast people with a Magufuli style without mask, of which it was very wrong. And wakati tulienda kutembelea mmoja, but I thank God I'm alive. Then they were sick. My friend was sick. The wife was sick. Children were sick. And the house, corona. The house was smelly. And I had time there. Walikuwa wananiangalia kwa huruma sana. Kwa huruma sana. Lakini haikunishika. I thank God for that. Kutoka hapo, his brother was sick. Then we had to travel to see him. Na tulipoenda kwa nyumba yake, tulipata ameanguka. Hewa ilikuwa imeisha, akaanguka hapo. Nikamwambia tuingie kwa nyumba. Lakini tulipoingia, still we had no masks. Ikabidi tutoke outside the house. Na alipotuona, he became strong. I don't know whether it was miracle or what. He became strong. Na akaanza kusema sasa, bana nimesikia nguvu imerudi.
You know that vacuum without seeing people, it increases sickness. Umengonjeka na hakuna mtu anakuja kukuangalia, that increases the problem. But when he went out, akaenda akakata ndizi kubwa, bibi yake akasema kweli something has happened in him. What am I saying? I'm saying that we need people to feast us. We need people to pray with when we are sick, because milati na yonga yutunenge, it's for short time. The bodies that God has given us is for short time, not forever. And we are living this world. And that's why we are being reminded that we should celebrate this life. We should celebrate with the others. Join the others to celebrate. When you are still breathing, make sure that you do something good to your friends, to your colleagues. If you are a leader somewhere, treat others with the heart of mercy. Don't be arrogant. Arrogance equals to the devil. Those things goes together. When you are arrogant husband to the wife, the kingdom of the devil is near you. And this is very serious. When a husband or the father of the family is arrogant to children, it becomes hectic. And we need to pray that some of us may change from that. And when you change, you know that you have to change because your life is short. And that time, we have heard it from the gospel. Evindanizeu datani kadingidangwa mavinya maya ni makadingidangwa nonevoinde me mwana wa mundu aithea na vinya mwingi in the sky makamona mwana wa mundu aithea nevindanizeu baisionde ni kombanwa. Naendelea na kurudi ile ya mataifa yote yatakusanyika mbele za Bwana at the last moment. That time is coming. And from Thessalonians, from St. Paul, chapter 4, from verses 13. And we do not want you to be ignorant, brothers, concerning those who are sleeping, so as not to be sorrowful like these others who do not have hope. We are hopeful. We believe that after toiling in this world, we believe after worshiping Christ, we will see Jesus at the end. Our destiny is to see Jesus. Our destiny of our church is we want to worship God, we want to help others, and after that, we see our Jesus face to face. We have different responsibilities. We are from different places, and we need Jesus. Note kwenda Kristo katikati waitu na kwa hivyo vyo gai waitu no tweka nesa na endea no tweka nesa. For if we believe that Jesus has died and risen again, so will God bring back with Jesus those who died in him. You know, you can die. You know the point here, the verse is very clear, and it says that those who die in Christ, you know, you can die in darkness. You can die when you are sinning. You can die when you are denying somebody whom you can help. You deny that person access to your help. And it happened to this rich man and Lazarus. You know that story. It happened. You know, God gives you property. God gives you good children. God gives you job. Gives you financial stability. And at your door or at your gate, He gives you a test. He gives you a poor man or poor somebody that you may help that person. God gives you power or a leader. You are powerful. And then you are tested with the poor few people you have there. Ve mundu ungi mwathime muno
no kila sia woko muboya kendo ayukulia wenga ya lilo kwa the mic ngaya lilo kwa the mic. Why are you kulia? Why are you poor? Why are you poor? And make that is the spirit of arrogance. It's is brought by the devil itself. The spirit of not knowing the suffering the others are undergoing. We have to be careful with that spirit. For we say this to you, that is verse 15. For we say this to you in the word of the Lord, that we who are alive, who remain until the return of the Lord, will not precede those who are fallen asleep. Verse 16. For the Lord himself, with a command and with the voice of an archangel, with a trumpet of God, shall descend from heaven, and the dead who are in Christ shall rise up first. Alama kedhi wa mamini Kristo evindani lokoka ya keli. Alama kedhi wa mamini na kututia asini wa makedhi wa memambe kudhayukwa. Noni mwindi makedhi wa makakomaniana muye yani be wa asu alama kedhi wa matialite. Some will remain and they will see Jesus descend on this planet. They will see Jesus coming. Noni makona mwana wa mundu idhea ni mwalama kedha makuitembe ni moma kambo dhayuka na komani ya muye yani. Nevindani dhiu. There will be no time. Time is now. Time to transform yourself is now. Not tomorrow, it's today. Salvation is every day. How we treat each other. How we treat each other. I want to remind you, salvation is every day. It's not enough to say that Jesus is my Savior. When you say Jesus is your Savior, make a step forward. And this is not reserved to preachers. We preachers will be beaten more than even the Christians we preach to. We preachers, we must preach what we do. And God has given us time. Have you ever seen an arrogant preacher? Arrogant. Ushaikutana na arrogant preacher? Have you seen them? Is it not a sin to be an arrogant? It's very sinful. We preachers, we have to be careful. God has given us time to prepare ourselves to make our life straight before the eyes of God, because God is our judge. You have heard the story of confession in the Catholic Church, those who confess to priest. That's a sacrament. It was given by Jesus himself. And he gave his disciples to forgive people in the name of his name, the name of Jesus Christ. Nengem Biblia si ake kamba. Nikanainte. There are verses we have to read, and in Kikambas, there is a place. Ile ya black, hiyo ingine ya black. Well, there's a place we went. Hatukusikia kitu. It was in another language, and we wanted to hear if you come from a region where you speak your own language and you don't care about the others, then it's very wrong, because we wanted to hear the word of God. That's why we have decided, and we are trying to mix and speaking to you in the language that you can hear.
there are things that in this burial of Teresia, we need to know and we need to understand. And one of the verses, 1 Peter chapter 3 from verses 18, we are preaching the life of Teresia, how she was. And when we speak about her, we see a reflection of a serious person who knows that there was life even after death. And now, 1 Peter chapter 3 from verses 18. Nondo Kristo na kani wathini wokondu wanai evinda zimwe ulamulunga luvandu vela matalunga lunikana twete kwanga achwawa mwi na kikiwa thayu vevani endini wa veva athi atavanya kwa maveva alame kolokoloni. So you will hear us say that the souls in the purgatory, may they rest in peace. You get that from that scripture. The story of purgatory. She used to tell me, can we pray for some of the souls in the family? So she used to make sure that in the mass we mention some of the names, and some of the names is the name of our husband who left and our son. And it seems that she was very close to her son, because she said that she wanted to be laid to rest near her son's grave when she was still alive. Why? Why? We thank God because they were very close and she loved the son. And thank God. What is that? The meaning of that? If you have somebody you can rely on, maybe your son or your daughter. Some of you are very happy because of their sons and daughters, because your son is doing the right thing. Your son is selecting ones when he's speaking to you, or your daughter. So they were very close because of that. And she said that, and then we pray for those souls. And some of the souls are in purgatory. The meaning of that, we get it from this scripture. And we believe that some of the souls are in purgatory. Na vandu vauni voti soma atikegwati endini wa gwa adi atavanya endini wa veva. Atavanya kwa maveva alama ekolokoloni alama lilikuwa tene. Evinda ya Noah. During the time of Noah, those who disrespected the voice of God, they did not believe that what Noah was doing was from God. But because of that, when they died, their souls went to a place of suffering. We only baptize the place to call it purgatory. The place is called, in scripture, is called a place of suffering. Some of the souls goes there to suffer. Again, as we pray for those souls, like here, all of us here, together with the preachers and different characters from different regions, remember, you are not holy. You are not holy. You are not holy, and you need to prepare yourself. You sin every day because you are a human being. You make mistakes every day, and you need to read scripture. No need kusoma maandiko madheu alani uvyua veva na ningo vya yotangio. You need to prepare yourself every now and then. You need to cleanse yourself by confessing your sins, by even asking for forgiveness from the others. We are praying for our country. We are praying for upcoming politicians who are here and leaders to come. We are praying for you that you may have a merciful heart, seeing and doing things to us, because our politicians will affect us in different ways. We need you. We need your service. We need to see things done. We need to pray for our president. We need to pray for all leaders where they are.
because we need them. We need development. Kulingana na maoneni yamwe siana sia Teresia niwe Teresia ni wavunde isi siana siake. Payume niwe asia ni wavunde iwe kisungu ni Teresia. Titungi anga imovea because Teresia did that. Meaning that she was also educated, and we thank God for that. Nevinda nizonde nekela out of experience. When you are old, you need people close to you. And we were there for her. She supported the church. She did so many things in the church. And when you are alive, be with the others. Don't leave the church, because we preachers, we are arrogant preachers. Or when we make mistakes, unajiuliza na hawa preachers, the church does not belong to the preachers. It's the church of God. Go to church to pray. Even if you are mistreated by a preacher somewhere, go to church, because the church is the church of God. Usiache kwenda kanisa because kuna makosa yalitokea ama ulifanyiwa haya na haya. Don't do that, because you need the Spirit of God. You need to see God one day face to face. So go to church, pray, ask for forgiveness, pray for those preachers, pray for those who mistreat others. I know that Kilevinda, because I had somebody say that we Catholic don't quote scripture. That's why I'm walking with the scripture on my hands. And the Teresia you see here, Teresia was commissioned. We are re-evangelizing. What are we doing? We want our Christians to read scripture. We want the things of spirit. Don't bring themselves to yourself when you are seated. You must wake up and by this, read for yourself that you may understand the things of spirit. We commission them, and when we commission them by having the requirements. And one of the requirements is this. Na ingi ningo vya yotangio. Vala idete nenga wevinya. Lone thea wa sisi yana sia Teresia. Teresia lona mwithia na tubuku. Twamboya. Okay, we have vieta. Okay, we saw my Yulua sense. Great people who we believe that they're in heaven because they lived good life in this life. And one of the saints we can quote is Saint Francis of Assisi. Saint Francis of Assisi, he quoted and they said that he welcomed death as a sister. Welcome, sister, death. He called death sister because he knew that at the end of the day, he must die. And she has been reading and praying because she knew that God is all powerful, God forgives, and we need the spirit of humility. You know, money corrupts. Money corrupts the minds of so many. Some of you who are still working, when they were still in a youthful stand, they were very strong. Walikuwa wameokoka ile time, lakini wakati alipopata kazi, he was very busy. Mungu hakuna wakati wa Mungu. There is no time for God. Kindly come back to Jesus. Come back to Jesus. God has given you time. Uliomba Mungu at the beginning and ulitaka Mungu akusaidie. So Stella and Athanas, when God empowers you, don't run away from the church.
stay with us. When we are crying, when we are celebrating, stay with us. And other politicians who are here and great leaders, stay with people. If in Ilanga you tunengete, stay with us. Pray with us. Even those who are still poor and they are suffering, there are so many people who are suffering, and we need to help them. They need our help. Don't stay far. Don't stay far. In our church there, we are giving food to so many people in our mission. And the mission is called mission. The mission is to give food to the poor. That's the mission, the meaning of the mission. To take care of the poor. And there is another rich person somewhere. I was trying to explain to him what is happening. What is happening. And the people who are sick. Kuyandwa inge. Twena mama taivita sha. Na wau. Menda kwa scanning. Ekawa kila sewa kwa toika thinoka sembo kwa scanning because you have money. The people who have nothing, they need to be scanned in the hospital. Some people who are suffering from ilet naitango itapa, they need to be operated. And they need our support. And those things, you need to do something to them. Kuna wengine wako na growth. Ekawa kila sewa kwa rega kuunduke nisi ando bumusi ukede ando bayano nukwikala. Leo sikuje kwa Ilolondo, ninaenda hospitali kuangaliwa kakundu kandogo tu kana kusumbua. Kuna watu they have growth, they have no SHA hawajalipa. I was trying to ask so many of them, wewe ukija you are sick, SHA umelipa na ni pesa ngapi? Hebu kimbio kaangalia umeendaiwa ngapi? Anasema 6K. Hai? Namuuliza na tutaanza wapi tumalizie wapi? What I'm trying to say, and those who have employed women in your families, ask them, waulize kama wamelipa SHA. That is what we call Christianity now. If you feel you love Jesus Christ, ask them that. Umelipa SHA? Mmefika wapi? Mtoi amefika wapi? Vitu kama we need to ask them. Si kukuja kazi yako ni kupiga kelele ukifika kwa nyumba amjafanya hii na unjauliza kama amelipa hiyo, because it's the issue of being treated in the hospital. And that man needs to be paid that you can be treated. Kone kwa siata, see those little things we have in the families, Jesus will ask us. At the end of the time, Jesus will ask you. A woman was working in your family. Ulimuuliza hii? Ama ulikuwa unasikiza anasema amechapa na bwanake? Anjalipa chama dhiko? Anjalipa unasikiza tu? And you are doing nothing. Sometimes give her more than what you give her. Do that for the sake of Evans. Do something. Tafutia mtoto wake kazi, apate kazi. Ache kulia kila wakati. Ache kulia kila wakati. Pe mudhukumi umwe ni wa serikali. Kwake adhukumi. Anethe ye siana siake in generous kutewe na juu. Na juu the akana kake keki ya mudhukumi. Liu. Kiwana ma lame isa muthenosu na kachumbali vute anaisa na machoma muthenosu na kaugali ilone thiye muthukumi usu atabilwa liu usu aiba muthukumi usu 7K anati ngili 3 siamo yusu na mwa dhiva lawisi amya dhiva lawisi amlengilira ndo waiki banda mabuku hake
nondo wake wana mabuku ake kuya ndo mamu thembosu na nia inge na mwetu yona maba women with the we see those little things we do every day. Jesus will ask us. For now nobody will ask you, but Jesus at the end of the day will ask you. I'm not saying that you give everything to them, but understand the spirit of Jesus. You know what Jesus wants from us. These are the activities that are happening every day in our families, even where we are working, and especially when you are boss somewhere na unakoa watu wanaingia chini ya meza and you are here. That time will come to an end. That time ni wa vina mudhiani ayasia chief niweza hao kama na agenda to kuli ofisi wa chief alawai retire. Retire. So there is retirement. Those who are working, retirement. That time is coming. And how do you retire? Number one, retire well in the spirit of Jesus Christ. And if you are arrogant, pray that to cease from your heart. Because Jesus has given us time that we may transform of our hearts. And all of us, we have responsibility of preparing ourselves and walking in the Spirit of God. So may God bless us as we lay at rest. She had that. She was very generous. I used to go there, and she made sure that even when I'm rushing, make sure that purchase something from my house. Children are aware of that. Even when I'm rushing to somewhere else, she used to force it because of her generosity. Generosity is not common. And generosity, it's not because of abundance. Generosity is from your heart. You can give a lot when you still have little. You can give a lot to the people. Teresia amewafunza hayo watoto. She was there. She was peace in your family. She took care of you. She blessed you. And God has given you the spirit of humility. If you look at her children are all humble. Siana siake sionde. They are all humble. Wote wako chini. The first time tunasema tallest ama tunasema the taller one. Kizungukia wata. Who is the taller? Na asimame ule mrefu zaidi. Asimame tumuone. Asante, makofi kwake. Hiyo ni blessings. He's tall but very humble. The first time when I came here at Misiani Place, I went to visit my family members at Nairobi. Na nikampata huko akiwa na wao. And then they were introducing him to me because I was very new. Na ndiye naitwa sia kwiki ya chasbo. Lakini nini wana tasiende yo nakuka we. Ingwa ndo inaitwa chasbo. This one is chasbo. It symbolizes Christ himself. That time si kuwa na mambenga ya kuweka hii haikuwa, but now ni kwa afadhali. So I found him with my family members and they introduced him to me. Wakamwambia, this is our brother, ametumwa kule Misiani. Akasema Misiani ni kwetu. And then he was explaining to them that my home is opposite Cheni. 90 Tamananiavu. And we thank God for that. It was like a miracle. We have journeyed together with the mother. We have prayed together. Na voya nikananga ya onenge evinda, not her abrupt death. Teresia, God gave her grace period.
grace period. She had time to pray. She had time to have moment with us until she left peacefully. Nutivoya tikwe kikuki theu tika kuye thabuni. Waiwe mundu kuye thabuni. Ngwa kulia hivi nozu thayo wake waipa. We fear that kind of death. We fear that kind of death. Na especially kwa wale wanaume wako na mipango ya kando. It's very dangerous. When you die outside the marriage and in a sinful situation, it's very dangerous, and we are scared of that. People have told you, why don't you love your wife? Take care of your wife. Why are you mistreating your wife? And the men who are here, I want to tell you, your wife can curse you. How? When she cries every day, that tears is very dangerous. So if you know you are here and your wife cries every day because of your actions or your words, na nalia kila wakati, from today, know that you are not a gentleman. You are not a gentleman. Now replace those tears with smile. That can be changed. That can be changed. Ndisekana mwe wala mundu meongi ni wati ya muka mwana form 2 longe 3 no longe form 4 na you some the siana siake, they are not even biological children, and they went to pay for them. Mundusu ayiso sioka musisa sioka bateba se, and be careful with that, because God has given us time. We change. If you have messed with your children and your wife, go back to your family. Go back to your family and make sure that your wife does not cry like that. All those things were repeated by your mother to you, children of Teresia. We pray that you may continue taking care of your wives and your children. And where there is a mistake can be corrected and can be forgiven. Our God forgives once and for all. And we pray that we may be given that spirit of forgiving. For those who listen from the others, winamusie nawe kila watabwani andu from outside, wikwata king uziwa vaile na vaile na wikwata king, and because of that the family is suffering. You will have to stop that and stand in the spirit of Jesus and take care of your family. As now we journey our journey, we are pilgrims. We are journeying back to, we came from our God and we are backing to our God through Christ our Lord.
Gai mwena utoni guanthe tutungia muvea na nikondwe vinda ilo nanenganie Teresia va yulu wa nthi we Yesu Kristo niwikite nesa katikati waitu nutikethiwa tina toni kusoma maundu maingi maseo niwethiwe na veva wa kwithesya kila ivinda nikwithiwa na muguo na andu make na kumathima tivoya ni kana mwinga yu muthumu sikwa muguo na itwala tutialite utusisi na veva wa kwiwa ni atei ila tiva yulu wa nthi. Lord, hear us. Kai tukavoye kuondu wa family ya Teresia ngai asa mwene utoni wonthe tuoka mbee waku sanio tikutungea muvea nundu wa kinengo cha thayu kila utwamukisio nacho ngai twikutungea muvea nundu wa kinengo cha Teresia nthini ya musi wake ule onekalite na ciana ciake mwengai wa ituni novo twikwinengane mokone maku ngai musumbe o wendo lona matavasio na matie nauo maendea na kwendana na kutethania na kukwatiania na maundu nimekivathukanio mwe yutu iwe kaitu boye nundu wa thayu wa Teresia aketha ata na vikaitu ni kwaku mwe itu aboya ukatumutumia alaika mamuthawe na mulike usumbeni waku mwe yutu iwe kaitu voye nthini wangu ateneo ya musi wa Teresia asati utaya na kutungia mvea na ndaya Teresia ni watia ciana ciake Jehova twa ukulio undu manekala na inya wowe Jehova mekale ou ena esukuwe meke nesona mo Jehova twavothia ngwatanio nthini wa musi ucu mwe ayutu iwe. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Na tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. So wale watapokea watahesabiwa, those will be receiving will be counted. CWH alame nube twe ndio tio monde okay catechist ala twe na catechist ndo mbangi ando alame utala ando asukwa metuki Teresia pede be mundu mo kwambia ba ongikone ya ongiwa ba katikati ele na mayoka okomani ababa nikenda to se the total hauni na pepe mundu CWA tinyomwi na chathikiki mwitukone uyosu paile da bokilite le ukesaidi abani bakwate nange makaiba ama makomani catechist so that we save time.
Wakati wa kutoa sadaka kuna wale wana cash. Kuna watu wataenda around collecting the cash, and because of those of us who have gone cashless would like to use the M-Pesa. Prepare your phone. Prepare your phone. I read the number to you. Wale wameenda cashless. Okay, I think you are ready. Send to 0729 487775. I repeat, 0729 487775, na uwe wa kubarikiwa. Ukiwa unjamaliza typing the number, inua mkono nitakufikia. Okay, that number you bring the name Daniel. The number you have just given M-Pesa, we will give the number, the name Daniel plus another. That is very important also to note, so that doesn't go to another person. Thank you.
kabisa uovu wangu, na kinywa changu kitanena sifa zako. Wale walio na matoleo mengine wajiunge na wale wako kule nyuma, ndio tufanye procession ya kuleta sadaka. Kama ulikuwa na sadaka nyingine ulikuwa beba kuja kutolea Mungu, jiunge na wale. It can be cash, it can be a certain shopping for that matter. Start the procession. Anaya voyai ni kanande mboya itu lutekelo kwanga ya samwe no toni wonde kwa mabatama itu na makanisa yake ndeu muyai ndewe ni sumo ila tukumesya vamwe na ndembo ya mwana ungela nyoni ni kana muthukumi waku Teresia ulona mwitie kwaku atwawe kumioni vamwe nake ulautwa na kusumbika tene na tene wonde muyai niethe nenu ukile ingo sienu tumutungie mubea muyai na ngai waitu niguo ni waelu na uo kukatha we asanga imwana otoni wonde ne kundu kuonde we mwi waiti Yesu Kristo ota mundu waguo ni wetikisime thoi kundu warasalo munanae ne tangai watina tene wa mudhayo kise kuma ithini kwa
aitwiwi atei no twete thayu mweu kondu wa kuthinywa kukwana kuthayuka kwake na kwoni tukikwatanya pamwe na alaika na thei wonthe twikatha ukumyo waku thila tukwina. we mwiyai we mutheu muno niwe kitina cha utheu wonthe veva waku ukailwa simwe iwithesene kana kondu witu itwike mwi na thakame ya mwiti Yesu Kristo be watinanengano kikuni kiku kila wete kila tekulea ni wosie mukate na kutungia muvea ni watilangilo mukate au nengane kwa tume make ayasia osai o na uze inyonthe oni mwi wakwa ulawi nenganwe kondu wenyu. Mwili wake na sandaka leu wawio wathela ni wosie kikombe ingini wakutungiye muvea na ngatho anengane kikombe kwa tume make ayasia osai kina nyo ikuma kwa cho inyonthe kini kikombe cha thakame yakwa thakame yotia ni umona watina tene thakame ino iketwa kundwe na kwa andu onthe ni kana thavu itone kuekewa ikaine nywa tau kwa andu wakundilikana. Damu yake na sandaka imani we asakondo akulilikana kikuna kuthayuka kwa mwana wa Yesu Kristo nitukumisa mukate wa thayu na kikombe cha ovosio nitukutungia mvea kondo akutwita nikana tutone kuthukuma nitukuisuvana winyivyo nikana ithionthe ala tuya mwina kunyontha kama Yesu Kristo tukwatanywe vamwe nive vamutheu mwiyai malikana andu makanisa akulwa nthi onthe no imongela wendo wako na ito vamwe na Leo wa 14 asa mutheu wa ito Norman kingwas kavoitu na thembi onthe na ambayo nthe ya etikili ala mwanau wakone lilikana Teresia ulona minie na kumosa kumava nthi
kwa ubatizo wake anaimwambana Kristo kikuuni chake otaunedhi wa mwambana ke uthayukoni wake dhila mwana waku kathayu chana miiya itu ila ikusana kumenenga kianda cha ukumio wa mwi wake muthayuku onana ya maitu akuo na onthe ala maumite vanthi mena mwambana aku methocho sumbini waku nivo ithionthe tukikwatia kutani ukumioni waku tathala vala ukavangula metho imaitu onthe nondo muthenya ucio twikwana metho kwa metho nduwilie we Ngai waitu tukavuana naku na kukatha ati na tene kwondo wa Kristo mwi waitu ula niwe kitina cha useo wonthe. Kwondo wake vamwe nake thini wake thini wa umwe wa vamutheu ukumia wonthe na ndaya cionthe ni ciaku asa mwene utoni kwa tene na tene wonthe. Na yu nituvoyei ila mboya mwitu Yesu Kristo watumaneisye. makosa yetu utakana kama vile twawasamehe kosea sisi utakana
kuvoya we mwitobono chekuma mathuku nyonthe alama vitu mayuyu na alama koka kondo atai waku tunenge mwe twivayo lwanthi twivete mathama vinda onthe na twithio tutena kiungo ni situ twetelete na wikwatio kuka kwa mwi waitu Yesu Kristo. Ufalmeni wako na utukufu utakalo lemandika hata milele utakalo lemandika Baba yetu wa mbinguni we mwiwiti Yesu Kristo wa makethisi atome maku chasya nengo mutiana mugo nengo mune mugo wakwa lukatale mathavu maito endo sise mwikio na wendo wandu makanisa kundemu na imanenga mugo na mambo sumbua kuvala utwana kusumbika tene na tene guande mugo wa mwiwiti Yesu Kristo ni withi anenyukila ivinda. Let us offer to each other the sign of peace. Mwane Yesu Kristo onai kalondu wange ulove tadapsiande adi menimo alameti tombokani ya muyai kwa hindi nena ndetoi mwena dayo wako kago. May the most precious blood of Christ, the body of Christ, lead us to everlasting life.